Live zu Gast, OneRepublic, Ryan Tedder. Herzlich willkommen, welcome. Thank you, hi. Apologize, 8 Wochen Nummer 1. Inzwischen sind viele Hits dazugekommen. So how are you doing? Doing very well. Very good. Had a hard night, I heard, a long trip. Long trip from Wien, from Vienna. Okay. So tonight we're gonna have a concert with OneRepublic, also heute Abend Konzert im Münchner Zenit. What can your fans expect? Also was können die Fans erwarten heute Abend? I think it's kind of a bit shocking or surprising. Really? That seems to be the typical reaction. Because people get used to hearing an artist or a band on the radio, and for some reason, I don't know if they don't expect as much because it's a radio. They're on radio all the time. But what we do live is very much a rock show, and it's kind of crazy actually. It's crazy. Das hört sich wirklich spannend an. Er sagt, wenn man uns aus dem Radio kennt, das ist was ganz anderes, was die Leute heute Abend auf der Bühne erwartet. Es wird ein bisschen schockierend sein und überraschend für alle, die uns eben vielleicht aus dem Radio eben kennen. Gibt es eigentlich irgendwas, wovor du dich fürchtest, wenn du auf die Bühne gehst? Is there anything you're afraid of when you go on stage or when you are on stage? Mostly afraid of personal injury, breaking an arm, breaking a leg, because I jump around a lot, jump into the audience, and oftentimes, like last night in Vienna, took a couple falls, but Oops. I'm so used to falling now that I make it look like it's part of the show. But it isn't? No, definitely not. Oh, okay. Also es ist folgendermaßen, er ist doch ziemlich wild auf der Bühne, er hüpft rum und seine größte Angst ist eigentlich, dass er sich vielleicht verletzt oder einen Arm bricht. Und im Vorgespräch hat er mir noch was verraten, but you also said you feel sad about people in the back. Yeah, I'm also, anytime you play, once you start playing venues that have more than 2,000 or 3,000 people, you get bigger than that, and I start thinking about, the people. Like last night we played the arena in Vienna, and I kept staring at the people in the far corners the whole time, wanting to float on a cloud back there and do 2 or 3 songs for them. So yeah. I'm always thinking about the people in the back. That would be nice. Also ihm tun immer die Leute ein bisschen leid, die ganz hinten stehen, gerade wenn die Hallen größer werden als 2.000, 3.000 Leute und da hinten stehen die Leute und sehen vielleicht oder hören vielleicht nicht so gut, dann wird er am liebsten hinterfliegen. Aber da fällt mir ein, vielleicht müssen wir ihm einfach einen schönen Satz beibringen, einen schönen deutschen Satz. Maybe we teach you a little German sentence to tell the people in the back. Yes. Are you ready to go? I'm ready, let's do it. Okay. Tut mir echt leid. Tut mir echt leid. Für euch da hinten. Für euch da hinten. Ich habe euch trotzdem alle lieb. Ich habe euch trotzdem lieb. Is that close? Sounds good. Yeah, sounds good. Close. Close. That's a long almost. sentence. I'm going to have to study that. Right. You can write it down. I will. So we're gonna now listen a little bit to the new album, Native. So, congratulations to your new album. I like it very much. Thank you. But it's different to the other one. Also ich mag das Album wirklich sehr gerne. Es sind ganz tolle Songs drauf, aber es ist ganz anders als das vorherige. What's the difference? This album's completely different. After the last album we put out and the tours that we did, we played a lot of shows around the world. We did Rock am Ring. We did a number of festivals, both Sie haben viele Festivals gespielt, viele Shows. In Europe, and then I played, we opened up for U2 and a bunch of different places, including Vorgruppe U2, the Olympic Stadium here in Munich. And after doing those shows, especially after the U2 shows, we realized, okay, we need some more up-tempo songs. Like I want these audiences to feel something completely different. Like in a stadium. Like in an arena or a stadium. Yeah, we were playing bigger venues, especially with U2, so we thought, well, we need bigger songs. That's also sie haben größere Songs gebraucht, ein bisschen schnellere Songs, die ganze Meute mitnimmt. Yeah, and so for us, I've always been a fan of anthems. I'm a huge football fan. I played football my whole life. Yeah, we can hear that in your new album. And so I thought, let's make an album for people in the pub and people at the football match, and let's make it about some
about life. You know, it's the album is basically carpe diem. You know, seize the day. So that's really what it is. Also pflücke den Tag, lebe im Jetzt. Das ist das Motto. Und das haben sie mit dem neuen Album wirklich geschafft. Es soll auch ein Album sein für Leute, die zum Beispiel gemeinsam unterwegs sind beim Fußballspiel. Und das ist ihnen wirklich absolut gelungen. There are good mood songs on it, but also songs about the deep emotions in life, like death, panic, fear of losing a person. Yeah. And in one song, there is about your fear of flying. Yeah. It's the single. If I lose myself, yeah. Are you really that afraid of flying? Not anymore. Also, let me translate first, please. Yeah. Also er hat viele Songs, die gute Laune machen und viele Songs, die aber über die ganz großen Gefühle im menschlichen Leben gehen. Unter anderem Panik, Hoffnung, Liebe. Aber er hat einen Song auch geschrieben, die aktuelle Single, über seine Flugangst. So, is there something happened? Did you have a bad experience? Hat er schlechte Erfahrungen gemacht? I had a couple. Our band had a couple very dangerous experiences in airplanes. We had one in St. Petersburg, Russia, where the plane came in at an angle, and at the last second, it bounced on the landing strip twice, and then it started, kept going. It took off again. And this is in a full 737. People were screaming, throwing up, kids were crying. Oh no. And we thought the pilot, I mean, I have no idea if the pilot, what was going on, if he was drinking or what was happening. They didn't explain it after that? They never, Russia, we land and they, all right, we're here. Okay. And this is 1 month after the Polish Prime Minister died at the same airport. Oh, okay. In a plane crash. Also er hat tatsächlich schon oder auch viele von seinen Freunden und Kollegen schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Fliegen in St. Petersburg. Die Geschichte hat er gerade erzählt. Sind sie eben sehr wackelig aufgekommen und zweimal auf der Landebahn aufgeschlagen. Dann ist der Pilot nochmal durchgestartet und keiner hat eigentlich irgendwas erklärt. Daher also unter anderem auch seine Flugangst. Life is now, Ryan. That's your philosophy in life. Yes. You're, in the meanwhile, father of a son. How does that feel? Isn't it just the greatest thing ever? It is. His name is Copeland, and we were 2 years, right? 2.5. We were touring with U2 when he was born, and at 6 weeks old, he flew. His first trip on an airplane was to Munich. Oh, and really? he came to the Munich Olympic Stadium and watched us open for U2, and then I held him, and he watched. I mean, he was sleeping, but we watched the entire U2 concert. So I have a photo of him during With or Without You. He will like the picture probably when he's older. Yeah. Anytime he gives me hell, I'll remind him that your dad used to be cool once. Genau, also er ist inzwischen Vater und als sein Sohn 6 Wochen alt war, sie waren ja Vorgruppe bei U2, haben sie quasi das Konzert gemeinsam natürlich, hoffentlich mit Kopfhörern nehme ich mal an, geschaut und sie haben ein Bild natürlich auch gemacht und er sagt, wenn er ihn mal irgendwann uncool findet als Vater, wird er ihm dieses Bild zeigen und das wird der Beweis sein, hey, dein Dad, der war mal richtig cool. Ryan Tedder ist nicht nur Sänger von OneRepublic, er ist auch ein ganz gefragter Komponist und Produzent. Jennifer Lopez, Leona Lewis, Beyoncé, Whitney Houston, Kelly Clarkson und wie sie alle heißen. Who is missing in the big names like? I'm coming up here. I'm working with Mickey Echo. Okay. You know, from Rihanna's day. Right. Birdie. I've already done 3 songs for Birdie's upcoming album with Birdie. There is more to come. Yeah, there's more to come. Ed Sheeran and it's all over the map. Okay, but thanks for being here. Is there anything you want to apologize for? I want to apologize for almost being late to this interview. That's fine. And I forgive you. Apologize to anyone who doesn't get tickets tonight for the show. We want to see everybody. Munich is probably our favorite city in Germany. That's nice. And we said that in Berlin, and we got a lot of shit for that. Really? Yeah. You said Munich in Berlin. Like, what's your favorite place in Germany? Probably Munich. And they were like, no, what? Also in Berlin hat er gesagt, München ist so die Lieblingsstadt in Deutschland und dafür haben sie natürlich so ein bisschen Häme und Kritik einstecken müssen. Aber wir freuen uns aus bayerischer Sicht natürlich umso mehr, auch dass Sie heute da sind. Er möchte sich entschuldigen für alle oder bei allen, die vielleicht jetzt keine Tickets mehr bekommen. Aber ich denke, es wird noch mehr Konzerte in diesem Jahrhundert geben von OneRepublic.